Hello friends, I'm Raga from Sandakozhi Gaming. Today I'm going to show. India. Audio நான் பேசுறது எனக்கே கேட்டிருந்தது அதனால ஒழுங்கா பேச முடியல இன்ட்ரோ ஒன்னு சொல்லி விடுகிறேன். Hello friends, I'm Raga from Sandakozhi Gaming and எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா God of War Ragnarok தான். இது பார்ட் 9. இதுக்கு முன்னாடி 8 பார்ட் போட்டுருக்கேன். பார்க்காதவங்க போய் பார்த்துட்டு வந்துருங்க. போட்டு 3 வாரம் ஆச்சு. அதனால எனக்கே கேம்ல என்ன நடந்ததுங்கிறது லைட்டா மறந்து போயிடுச்சு. ஆனா ஞாபகம் இருக்கிறது நம்ம பையன் கிரேட்டாஸ் பையன் அட்ரியஸ் வந்து லூசுத்தனமா முடிவு எடுத்து இல்லை நான் ஆஸ்கார்டுக்கு போயிட்டு வரேன். ஆனால் அவன் மோட்டோ ஒன்றும் கேட்ராஸ் பிட்ரே பண்ணணுன்ட்டு இல்லை. அவனுக்கு கேட்ராஸ் உயிரோடு இருக்கணும் ரொம்ப ஆசையான அவங்க அப்பா. ஆனாலும் அங்கே போய் என்னெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அவனுக்கு வேறு அயன் நோட் பற்றி தெரியும். ஆனால் அந்த பொண்ணை யார்கிட்டே சொல்லிடாத, சொன்னால் தப்பு அப்படின்னு சொன்னதுனால அவங்க அப்பா கிட்டேருந்து மறைச்சிட்டான். அது பெரிய தப்பாயிடுச்சு. அதனால் இப்போ வந்து அவன் ஆஸ்கார்டில் இருக்கான். நம்ம வந்து பேர் என்ன வந்து போச்சு, அந்த பர்பிள் கலர் கண்ணோட ஒருத்தன் இருப்பான். அவன் தான் இந்த ரெலம் ட்ராவல்லாம் பார்த்துருப்பான். பெரிய ஒரு ட்ராகன் மாதிரி ஒரு அனிமலை வச்சுட்டு இருந்தான். பேர் வந்து போச்சு, பரவாயில்ல. ஓடினையும் பார்த்தோம். அந்த பையன் நம்மளை அடி வரும்போது தோர் வந்து பையன் காப்பாற்றிட்டான் அட்ரியஸை. இப்போ வந்து நம்ம ஓடின் வந்து நம்மளை ஒரு தனியாக ரூமில் இட்டு போயிட்டு வச்சுருக்கான். அது மட்டும் இல்லாமல் ஓடின் நினச்சா ஒரு செகண்டுக்கு அடுத்த செகண்ட் அவன் ரெலம் ட்ராவல் பண்ணுறான். சும்மா காக்கா சுற்றி போட்டு திடீர்னு பார்த்தா இல்லைங்க நீங்கள் வேறு உலகத்தில் இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு நல்லா ஏமாற்றிட்டாங்க. கிரேட்டஸ்னால் ஓடி போய் அந்த டோரை ஓப்பன் பண்ணி தான் இந்த கேமில் போகணும். போன கேம்னா அதுக்கும் மேலே நம்ம வந்து அந்த பிரிட்ஜ் ஆண்ட போயிட்டு தான் நம்ம ரெலம் ட்ராவல்லே பண்ண முடியும். ரொம்ப போங்காட்டம் ஆடிட்டான். தம்பி டே எப்படி இருக்க? ஹலோ, அன்னைக்கு லைவில் பார்த்து அதுதான் நினைக்கிறேன். நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? லைவை ஆரம்பிக்க போகிறேன். இந்தியா ஒரு செகண்ட். ஆரம்பிக்கலாம் என்று எண்ணுகிறேன். ஓகே, கண்டினியூ. நான் நல்லா இருக்கேன். வசமாக ஒட்டுறோம். என்ன பேரேன்னு தெரில, நல்லா மஜாவாக பேர் வச்சிட்டிங்க. ஓகே, எப்படி விளாடணுங்கிறதும் ரொம்ப மறந்து போயிடுச்சு. அதனால் ரொம்ப கேவலமாக தான் இந்த கேம் விளாட்ருப்பேன். ஏன்னா நான் நடுவில் வந்து காட் ஆஃப் வார் கேம் நான் விற்றுட்டேன். அதை நான் திருப்பியும் வாங்கி விளையாடிருந்தேன். ஏன்னா அதை நான் 100% கம்ப்ளீட் பண்ணணுன்னு ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன். இதோ வெயிட் பண்ணுவேன். ட்ராஃபீஸில் இருக்கும். காட் ஆஃப் வாரையும் ஸ்பைடர் மேனையும் நான் திருப்பியும் வாங்கி விளையாட்டு இருந்தேன். அதோ 65% கம்ப்ளீட்டட். இன்னும் ஒரு சில ட்ராஃபி எடுத்துட்டா 100% கம்ப்ளீட் ஆகிடும். ஆனால் இருக்கிற அந்த கொஞ்சம் நெஞ்சம்லாம் ரொம்ப அப்படியே கஷ்டமானதாக கொடுத்துட்டானுங்க. இது வந்து ஸ்பைடர்மேன் வந்து 88% கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். இந்த நியூ கேம் ப்ளஸில் வந்து அல்டிமேட் ஸ்பைடர்மேன் தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப டஃபஸ்ட்டு மோடில் வந்து விளையாடி முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க. அதையும் ட்ரை பண்ணிருக்கேன். இதில் வந்து இன்னொரு இதோ இந்த 2 ட்ராஃபி தான் இருக்குது. இந்த 2 ட்ராஃபி எடுத்தாலே 100% கம்ப்ளீட் ஆகிடும். ஆனால் கஷ்டமாக இருக்குது. இதுவும் இருக்குது. இன்னொன்று வந்தது ஆக்சுவலாக எல்லா ஷூட்டையும் வாங்கணும். இதையும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். அதனால் இந்த கேம் லைவ் போடுறதுக்கு டைம் இல்லாமல் நான் அது ஜாலியாக விளையாடிருந்தேன். ஆஃப்லைன்லேயும் நல்லா தான் விளையாடிட்டுருக்கேன். இதில் அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கு இருந்த பொருள் மாதிரி தான் இருந்தது. ஸ்பெஷல் ஐட்டம். வேணாம், எதுவும் பண்ணாலும் எலமெண்ட் தான். சீஃபை வேற பார்த்தோம். இது யாரா? புது கேரக்டரா? Loki, right? ஏமா ஏசி ரூம். ஆமாம். ஏமா அடிச்சு கொண்டுறது. யாருது? இவன் அண்ணனோட ரூமா? உன் பிரதர் யார்? நீ யார்? மோடியா? தோரோட தான். இவன் தான் போட்டு தரணும் மோடியே. எனக்கு தெரியாதுப்பா. எம்மா இறக்கணா சின்ன பையன். என்ன சந்தோஷமா பேசிக்கிட்டு இருக்க?
Third. Relax. என்னாச்சு Got ஏன் some pretty ரிலாக்ஸு small shoes to fill. ஏன் இவளோட அண்ணனை தான் நம்ம கொன்னோம் சந்தோஷமா இருக்கா திடீர்னு சைக்கோ மாதிரி மாறிடுவாலாம் என்ன We're better off without him, okay? ஏன் இவளுக்கு பிடிக்காதா நான் அவ்வளோ பிடிக்காதா கொன்னவன் கூடயே வரா வேற வழி இவ இருக்கிற இடத்த யாருன்னு நம்ம முடியாது Walk with me. ஹேர் ஸ்டைலும் ரொம்ப இந்த அந்த காலத்தில் அந்த இது இருக்க மாதிரி தான் இருக்கு சோட போடு ஏம்மா இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காரன்ட்டா ஒன்றும் பண்ண முடியாது ரோக்கி போட்டு தள்ளுவா அப்படின்னு கத்தி எடுக்க தெரில Someone will clean that up. என்னது இது கீழே ஓ கத்தி வச்ச இடமா மார்க்கு So, what kind of sword is that? It's new. One of a kind. My father gave it to me for Valkyrie training. You're in Valkyrie training? நீ வேல்கிரி ட்ரைனிங் ஓ இப்போ இவ்வளோ இன்னொரு வேல்கிரி ஆகிடுவாளா But if you need to go to work, grandfather's study is just down the stairs. ஓகே அது வரைக்கும் வென் ரெடினா அது வரைக்கும் என்ன பண்ண முடியும் இவன் நம்ம கூடயே வருவாளா So how do you become a Valkyrie? ஓகே கூட கொஞ்சம் நான் போயிட்டு வருவோம் Then I wait till grandfather notices, and then I hope he and my dad can convince mom it's okay. No, my father and I, we encountered a whole bunch of I'm a Valkyries. god of What? 4 Where? Promise to tell me everything. I promise. Mother, did you meet Loki? Oh, Sif now he's got you involved with this? Involved with what? I'm being friendly. Isn't that diplomacy? You understand who this is, right? யார் இந்த What இதில் his father did? டேய் தம்பியை கொண்டுட்டு அண்ணன் 2 பேரும் கொண்டதே நம்ம தான் I suggest you. Sorry about her. Moms, right? So, did you want to look around some more, or do you really need to get to work? நான் போகலாம் சுற்றி பார்க்கலாம் எப்படி பதிலே சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷனாக வைக்காம நம்ம கூட ஃபாலோ பண்ண மாட்டாளா ஓ ஃபாலோ பண்ணுறா Listen, whatever grandfather is having you do, remember, this is your chance to prove yourself. That's all that some of us want. அவனெல்லாம் எவனுமே நம்பக்கூடாது உலகத்தில் எவனுமே ஓடின காரணத்துக்கு கூட நம்பக்கூடாது இல்லை மெமரி மாதிரி ஆகிடுவோம் தலை மட்டும்தான் பாடி கிடையாது ஓகே உள்ள போக வேண்டியது தான் Catch you later. தேர்டு பேர் த்ரெட்டு எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்னே தெரியல You see me nodding and saying, yes, I understand. ஓடு காக்கா தான் எங்கே இருக்கு காக்காவே காணோம் காக்கா சத்தம் பண்ணுது ஓ அங்கே இருக்குதா இந்த ஒரு காக்கா நம்ம தேடி போய் போட்டு தரணுமே அது ஞாபகம் இருக்கா அவனுக்கு This is you not letting me talk. No, Dugan, I don't need my ears cleaned. You gotta stop ஓகே croaking and accept the answer you know I'm about to give. என்னடா இது என்ன கத்தி அது I was just looking at this. I don't think. I've had that since. Who can remember? என்னடா கத்தி இது You have a name? பேர் பேசும் அது Why not? இன்கிரீடியன்ட் Do you like it that much? For real? Consider it a perk of the job. Thank you. I mean, really? And they say I'm the bad guy. ஆமாம் பின்ன என்னடா டேய் இந்த இந்த ஒரு கத்தி கொடுத்துட்டா அவன் ரொம்ப நல்லவன் ஆயிடுவானா கெட்டவன் இல்லைன்னு அவனே சொல்கிறான் பார்த்து ஹாய் மச்சி எப்படி இருக்க யாருன்னு தெரில ஆனால் நல்லா இருக்கேன் கத்தி கொடுத்த அத்தை செகண்ட் நல்லவன் ஆகிட்டான் எவனை ஏமாத்த ட்ரை பண்ணுறான்னு தெரில ஓடுன்னு பச்சை போடு என்ன ஆகுது ஆக்சல் வரா Loki, இதோ வரேன்டா
ரொம்ப தான் அவசரம். Everyone's got me all wrong. You think war drives me or power? Well, ஆமா. Nah. Question அவனுக்கு. What drives me? What I really want. Answers. I want answers. அதனால தான் வார் வருதுடா. Mortals have it easy. When they push up against life's big questions, they can look to us. They give them meaning, divine comfort. We both know that's a sham. But when we have questions, why are we here? To give meaning to mortals while living without it ourselves? No. And more than that, I found something huge. என்னடா இது செத்து போன டிராகன்லாம் இருக்குது. என்னதுடா இது? What is it? ரிஃப்டா? It's what drives me. You feel it, don't you? ஆமா ஃபீல் வைப்ரேஷனே ஆகுது. God of War 3 லைவ் வருமா? Knowledge. வராது. Truth. ஏன்னா இல்ல. All truth. All the answers. To find out why we're here, learn how to change our fate, stop Ragnarok for good, maybe. Save the people we love. இவனை நல்லா பிரெயின் வாஷ் பண்ணுறோம். இப்போ சேவ் பீப்புள் ஃப்ரம் லவ்ன்றது நம்ம Spent lifetimes studying it, following every clue down every dead end, looking for and finding everything else. என்னடா இது மாஸ்கா? See that? Shares the same mystical room. It opened a crack. Can we just look inside? Well, wouldn't that be nice? ஓ அதனால தான் கண்ணு போச்சா இவனுக்கு? ஆனால் இவன் ஏதோ ஒரு கிணறுல விழுந்து தான் இவனுக்கு கண்ணு போகும்னு சொல்லுவாங்க. Recognize any writing on it? ராகனிவாஸ். நல்லா போங்காட்டம் ஆடிடுவான் இவனை, நம்பவே கூடாது. அப்புறம் ரெலமெட்ரியல் லெவலில் ஸ்மால்டர்னா From smoldered earth to obsidian அதான் முஸ்ஃபில்ஹைமா. and a field of battles never fought. Are you sure? As if that's the clue I wanted to be. And what's that? என்னது இது? Come with me and find out. You don't have to kill anyone. You don't have to betray your father or yourself. Come on, I know you felt what I felt. The answers are in there. Let's get them. I mean, you translated this language like it was nothing. இவனுக்கு லோக்கி தேவைப்படுறான், அதனால தான் எடுத்திருக்கான். இல்லாட்டி அவன் கிட்ட கூட வந்திருக்க மாட்டான். Get down here. All father. This Lex is chasing us down. நல்லா பயமுறுத்திட்டான். This stuff inside of Eve. Don't promise anything. Nonsense. I'll be hunting. And you, go easy on him, you hear me? ஓடு, அவ்வளோதான். சொன்னல முஸ்லிம்ல தான் இருக்கும். The rest of the mask is here. இன்னொரு மாஸ்க் இங்க இருக்கு. ஓ. What do you think? Take that, do your damn job. Okay. So, where are we going? How the fuck am I supposed to know? All father thinks that you know what you're doing. So do it. Okay, புரியுதுங்க. Here. Well, it seems like we go through this rock. Yoppa! We're gonna get there. ஓடு. With those arms. இவன் பையனை தான் நம்மளும் போட்டோம், அதுக்கும் இவன் கவலைப்படல. Let's see what Loki and that shiny toothpick. ஓ, இது அடிக்க மாட்டான் நம்மளுக்கு பதிலா. தோர் அடிக்க மாட்டானா? Oh, Ingrid. Nice move. ஓடு. காலியாவோட.
that? You could maybe help. ஹெல்ப் பண்ணுவீங்களா சார்? தோர்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாருன்னா மஜா ஆயிடும். எனக்கு வேற எப்படி ஆடணுங்கிறது மறந்து போச்சு. எல்லா டைம் கூட கொஞ்சம் நிம்மதியாக ஆடிட்டு இருக்கலாம். Where are we supposed to head now? I'll check. வெயிட் பண்ணுங்க. இதை எடுத்து பாருண்ட. முதல்ல இது எடுத்துப்போம். இந்த டைரக்ஷன் சார். ஓ மேலே ஏறி குச்சி போகணுமா? Looks like there might be a ledge we could reach. Too slow. Hey! போ டேய். You can't just grab people like that. அந்த மேலே போக கூடாது. Throw you? என்னடா காலி பண்றான்? ஒன் காலியா? டேய் நான் விளையாடுறத விட இவன் விளையாடுறத பார்க்கணும் ஆர்வமா இருக்குது. There's things up there hitting us with fire. Use your bow. So போட்டுட்டு சாரி. ஓ அதுவே காலி ஆயிடுச்சு. காலி ஆகுது. நான் அடிக்கவே இல்லை. இவன் தான் அடிக்கிறான். நீயே முடிச்சு விட்டுறியா? போடு. I took my blood payment from your father for what happened to my sons. ஓ அவ்வளவுதானா? I haven't taken it from you. ஏய் What do you mean? Later. Don't want to get it all. Speaking of which, mask. Right. மாஸ்க் அங்கே தான் கூப்பிடுது. ஆனால் இங்கே செஸ்ட் இருக்குது. செஸ்ட்டுக்கு கூட எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஓப்பன் பண்ணுறேன்னு ஏதாவது சொல்லுவான்னு யோசிச்சேன். சொல்லலை. நல்ல வேலை. இந்த சைடு போக தேவையில்லை. ஆனால் நாங்கள் தான் போக போகிறோம். கண்டிப்பாக ஏதாவது இருக்கும். ஏதாவது வச்சிருக்கணுமே. ஹெல்த் மட்டும்தானா? Well, this isn't the right way. என்னதுடா இது? Wow. கத்தி ஆகுது. Kind of anvil? எது ஆனுவல்? மேலே இருக்குதா? இதில் மொத்தமாகவே ஆனுவல்ன்றானா? இது லாக் ஆகிருக்கு. கிளம்புவோம். If it ain't there, let's keep moving. Come on. சரி. We need to head through those rocks. கொஞ்சம் அந்த வச்சு விட்றீங்களா? நான் பண்ணுறான்னு. Yeah, that. Just imagine. You want to talk about blood payment? What about the giants you killed? They were my family. அவங்களே வாங்கணுமோ? Ronan. They Yeah, were good no. people too. The giants were light on the 9 realms, and I revered every single one of their deaths. இப்படி போய் சொல்லிட்டேன். Change the subject. இதை பற்றியே பேசியிருந்தா. Last time Father and I were here, we beat every one of Surtur's trials. ஆமாம். Think you could... Don't play. இது God of War 4ல இது வந்து ஒரு டாஸ்காக இருக்கும். இதையும் முடிக்கணும் ஆக்சுவலாக God of War 4ல. உனக்கு என்ன பறந்துடுவேன் நாங்களாம் அப்படியே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. பையா தோரை வந்து நம்ம சைடு வேலை வச்சிருக்கிறது எவ்வளோ பெரிய மேட்ரு இல்லை. தம்பி தம்பி தெரியும். ஆனால் நீ தான் அடிச்சு போட்டவன. Clearly neither of us can do this mission alone. நீ இந்த நம்ம Father just as much as you do. You don't have to like me, but
We're gonna have to trust each other. Just a little bit. போட்டு தள்ளனா கிரேட்டாஸ் கண்டிப்பா வருவாரு. போட்டு தள்ள விட மாட்டாரு. நல்லா நெருப்புலே விழுந்தோம். Good form overall, but not aggressive enough in my opinion. You're more than welcome to step it up. This is me trusting you. Dale. You take this one, kid. அது என்னது? ஓ, இவன் ஹேமரா எடுக்கவே இல்ல. வெறும் கையில சண்டை போட்டுட்டு இருக்கான் பையன். அவ்வளவுதானே? Okay, so where's the mask saying to go? அந்த வழி தான் தெரியுது. ஆனா நம்ம அந்த வழியில போறது கிடையாது. தாதுக்கு நம்ம Hey kid, where's the mask? பார்த்துக்கலாம் சரி. கொஞ்சம் கூட எதுவுமே இல்லைன்னா அப்புறம் என்ன அப்கிரேட் பண்ண முடியும்? இது என்னது ஹேக்சில்லரா? தெரியும்டா கம்னர்ரா. The mask is pulling this way. We'll have to find some way down. I wasn't playing you, by the way. Trials are fun. Don't you ever have fun? You're so different from your daughter. She's seen. பொண்ணை பத்தி பேசணும்னு கடுப்பாயிட்டாரு போல. போட்டுக்கே தள்ளி விடாம இருந்தா சரி. Whenever you're ready. Thor, what the? Wait, Surtur's shrine. You didn't die over there, did you? பயமுறுத்துறதுனா பயமூர்த்தியே மூர்த்திட்டோம். ராஜு அங்கதான் கீழே போனோம்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஷ்ரைனுக்கு. No, but I was thinking. Well, that's your problem. யோசிக்காம இருக்கிறது அவன் Trials பிரச்சனை. are just past that cliff. Might be something you can do together. First we deal with them. Come on, Thor. Just check him out. What have you got to lose? That's right. Just try it. You getting tired? Not in the slightest. ஏய் நீலாம் வரக்கூடாது அப்பா. காலியாவு Neat trick. காலியாவு 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 காலியாவு. ஏமா 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 ஓடி ஓடி போக வேண்டியதுதான். இவன் லாக் ஆயிடுச்சு. Another ogre? Maybe a little work. Can I get some help here? Since we're short on time, I'll humor you. Do a rock drop! காலியாவு காலியாவு காலியாயிடு. ஓ எக்ஸ் கொடுத்துதான் சைடில் வரணும்ல. போடு தோறு போட்டான். அவ்வளோதானா?
The Allfather's waited hundreds of winters. He can wait a little more. It's fun. Fine. Stay right. Yes, sir. என்ன பண்ண எங்கடா போனா That should keep him busy for a while. Hopefully. ஓ மேல இருக்க ஆளுலாம் போட்டு தள்ளிட்டு வந்து ஓ அந்த சர்ட்டரோட சர்ட்டர் சேலஞ்ச் ட்ரை பண்ணிருக்கான் போல பையன் Thor's still busy. I should get to that shrine. தெரியுதுடா டேய் எப்படி இறங்க ஓ இங்கே வழி இருக்கு Hey, Ingrid. ஓ பேசுறானா பையன் என்னவா I mean, I know I can't trust them. தெரியும் I just need them to trust me. That's only gonna happen if they think I trust them. Yeah. நான் லோக்கி ட்ரிக்ஸ்டர்ல My father and I visited this place the last time we were in Lisbon. It was like forever ago. இப்போ எப்படி கீழே இறங்கணும் மேலே ஏற முடியாது வெயிட் பண்ணுங்க இந்த சைடே வர இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக லெஃப்ட் வந்துட்டு கீழே இறங்க முடியுமா வாய்ப்பு இல்லையோ எப்படி தான்டா கீழே போகிறது இப்படியே தான் போகணும் போல இந்த இடம் வேற செஸ்ட் எடுக்கிறதுக்காக மட்டுமே வச்சுருக்கானுங்களா என்ன ஆமாம் கீழே தான் போய் போகணும் Here's the shrine. என்ன கத்து பண்ண தானே அதிலே போயிடுச்சு Ah! Can't you guys go fight Thor or something? ஓ உள்ள அந்த ஸ்பானர் இருக்கு ஸ்பானர் வேற போய் போடணுமா Where are these things coming from? Yappa! Yappa! தேவையில்லாமல் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அவ்வளோதானா அப்போ சரிங்க இந்த ஒரு செஸ்ட் எடுத்துட்டு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணுவோம் இல்லாட்டி ஏதாவது கட்சின் கிட்ஸின் நடந்துட போகுது என்ன இது சர்ட்டரோட ஸ்டாண்டில் உள்ளே போக முடியுமா என்ன இதுக்குள்ள சர்ட்டரா இதா யாரா அது டேய் இவன் எப்படிங்க வந்தா You know, for someone who was trained as a warrior, you are tragically easy to start on. I didn't. What are you doing here? என்ன பண்ணுங்க நீ இவன் எப்படிங்க வந்தா Can't visit a shrine of your own volition? You're here for Sorcerer's Marble. Maybe. ஓ அவன் ஜெயண்ட்ல For more giant marbles? You know what this looks like, right? சர்ட்டர் ஒரு ஃபயர் ஜெயண்ட் That's a story of one of our people. And also maybe a storage closet. No. This looks an awful lot like Defying Destiny. The question is, what are you doing here? Rewriting my story. Owen gave that to you? ஆமா It's not. Well, he did, but it's not. I'm not working with him. I would never tell him anything about Ironwood if that's what you're worried about.
I'm definitely not serving you. August's words. I don't know. Mm-hmm. I've got a marble to find. You're welcome. உள்ளதான் போறோம். Fine. Are you sure you're up for breaking the rules like this? Hmm. There aren't any prophecies of you collecting any marbles. Our endings haven't been broken, right? Hmm. Come on. Shay. Oh, hello there. Mm-hmm. A sentient sword. Another marble. Oh. Servers. No sword. இருக்கா? So we're still out there somewhere. Mm-hmm. A while back, you talked about how the giants live. ம். You ever think about them? அவங்கள பத்தி யோசிச்சு பாப்பியா? They're far from here. Far from Odin. ம். ஆல்ஃபைம்ல இருப்பாங்கல்ல. But I wonder what lands they've gone to. What seas they've Hmm. crossed. கரெக்ட் தான். I want to find them. ம்ஹும். I'm ஏன்? gonna save my father and then I'll find them. ம்ஹும். கண்டுபிடிக்கணும் போல. அதான் Starting. ஃபியூச்சர் கோல், ரிட்டையர் கோல் மாதிரி. Not Surtur, that's for sure. யார் அது? Oh, that Frost. Sinmara. சினிமா ஒரு யாரு? Don't think I've heard of her before. கேள்விப்பட்டது. இதோ அது சர்ட்டரு சின்மோர். This must have been some fight. Yeah, until it ஓ சண்டை போடுறாங்க. wasn't. They just stopped? சண்டை போடுறன்னு பாட்டிட்டு. Look, it's because they fought ஓ together. ஒண்ணா சேர்ந்து சண்டை போட்டுருக்காங்க சர்ட்டரும் இந்த இன்னொரு சின்மோர். Looks like they even became friends. ம்ஹும். ஓ Good friends. Are they? ஓகே. Yeah. I think they are. Oh, ஓ well, ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப். good for them. But it looks like their என்னது அது? love caused them to combine into some kind of huge creature. ஓ அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா சேர்ந்துட்டாங்க. ராக்னராக்கா? Destroys Asgard. ஆஹா. Hey, I saw that in Groa's shrine. Well, that was ஓகே. something. Oh, hey. இவங்க ரெண்டு பேரும் remember the சேர்ந்து snake we இருப்பாங்க. put that soul in? Can't really forget that. I saw it. It's getting bigger. Like, faster than normal bigger. ம்ஹும். Yeah. I had a feeling that would happen. Huh. I'm gonna hang back here. Don't want your friend to see a giant he missed. Of course. ம். Just be careful. Please. எப்படி கிளம்புவா? நீ போ முதல்ல. அவ இப்படியே கிளம்பிடுவான்னு நினைக்கிறேன். வெளியே வந்தோடனே தோர் இருந்தான். Think Thor died from Oh. அப்பா சரிங்க. பையன் ஒன்றும் ஆக்ரோஷமா அந்த சேலஞ்சஸை பண்ணிட்டு இருக்கான். இவ்வளோ முட்டா பையனாக இருப்பான் தோறு. எதுவுமே யோசிக்கல. சும்மா லைட்டாக மண்டே குழப்பிவிட்டா போயிடுறான். அதுவும் இவன் என் பையன் லோக்கியெல்லாம் குழப்பி விடுற ரேஞ்சுக்கு அவ்வளோ மட்டும் இருப்பான். முடிச்சுட்டு இருப்பானா சண்டைய? மா டேய் பயம்புறுத்திட்டானுங்க. I admit, that was Oh. fun. முடிச்சிட்டானா? எங்க இருக்கான்? Corpses by the time I finished. Cut down like lava ran red with their blood. True. Great. You want to help down here? Wouldn't think you'd need my help if you beat all those trials. Or did you just watch your father do it? Hey, what's taking so long? பையன் தோர் ஹெல்ப் பண்ணா கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடியும், இல்லாட்டி அவன் ரொம்ப லேட் ஆகும். நிஜமாலே எட்டி தான் பார்த்துருந்தான், வேற எதுவும் பெருசாலாம் பண்ணல. You wouldn't believe the scores of these things I just killed. It was glorious. I think you're right. Through wouldn't. She'd be faring better than you, at least.
காலியாகும். வந்துக்கிட்டே இருக்கானுங்க. You could have done that at any time. ஓ அவன் தான் கால் பண்ணணும். Handling yourself well enough. I was trusting. So where to? Let me check. Looks like we need to head through that gate. வாட்ஸ்அப் போடு. That impressive. Real gods. You are a god. Damn right. And so am I. It's here. This is the spot. லாவாக்குள்ள இருக்கா? Where is it? Lava? I don't know. ஓ ஆமா இருக்குது. வந்துருச்சு. இன்னொரு பீஸ். என்னடா உள்ள கை விட்டான்? Some advice. Sticking your hand in lava is never gonna feel Wasn't thinking. good. It's better that way. Alright, போடு. let's get out of here. Oh. Loki, don't try to play me again. ஏன்? ஓ You're கண்டுபிடிச்சிட்டானா? an okay kid. ம். You're still a giant and I'll revel in killing you too. பையனை கொண்டு கிரட்ஜ் இருக்கு. What did you do? Loki. The rift got brighter. Look, you did it. Look, one of these phrases is complete now. We can read it all. But you can't translate. Not yet. See, I got a little theory. I think if we can find the rest of this, we can use it to look into that. Without, losing an eye or worse. Look at this. We make a good team. Don't we? Don't we? Make a good damn team. Just like you, Balder. బాల్డర్ నమ్మదనం కొను. Okay. ఓ ఇవన్న అన్న. It was really great. I learned a lot from him. You learned something from him. Really? ரொம்ப கேவலமா பேசுறான். அடிமட்ட ரேஞ்சு கேவலமா பேசுறான். Nothing. What could I possibly teach you? Exactly. I was wondering where that went. இவன் தான் இருக்கான். Actually, I had a pretty good idea. Change of heart. I'm not really sure why I think Dad is good. But I realize now it wasn't to be a spy. I need you to know you can trust me. And if I'm gonna help you take this to the end, I need to be able to trust you. And trust is earned. You get it? Take this. Figure out the rest of it. If you're staying. That is. You're gonna tell me what you're really looking for now. Translate that. And I'll tell you everything. அப்புறம் எல்லாத்தையும் சொல்லு. You can trust me. ஆனால் இந்த ஆக்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த குட் டாக்டரில் இவர் ஒரு பெரிய கேரக்டர் நடிச்சிருப்பார். ஓடுன நடிகர். You always this hard on Thor? எப்பவுமே இந்த மாதிரி தான் பேசுவீங்களா? Mad at him or something. There's nothing like that. அப்புறம் Well, to be honest, it's the only language he understands. I'm serious. Go ahead and try being nice. See where that gets you. இதுக்கப்புறம் கிரேட்டாஸோட வர போகிறோமா என்ன? எண்ட் கேமில் சொல்லிடும். எனக்கு இது
about the sword. Ain't good the name of the soul inside it? உள்ள இருக்க சோலோட பேரா? Why I can't hear it. Soul? Who says anything about it? Look, son, free advice. You don't want to let anyone catch you talking to your sword. Yeah? It's a bad look. ஓ பைத்தியக்கார மாதிரி இருப்பாரு. ஆனால் அதை பேசுது இவன் ரிங்கு கூடயே பேசிகிட்டு இருப்பான். அந்த காக்கா பேர் தான் ஹூகின்னு நினைக்கிறேன். என்னது இது? ஓ தோரம் இது C4 இருக்காங்களா? அப்புறம் ஓ புரியுதா? வேல்கரியா வரதை பற்றி பேசிட்டு இருக்காங்க. என்ன சிச்சிங்க மியூசிக் ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்குது. நான் நல்லா தான் இருக்குது. அந்த சைடு தான் போகணும். How was it? Oh. Did Father behave himself? Yeah, I mean, better than I would have expected, I guess. Is that the sword from Grandfather's study? Come on. Yeah, her name's Ingrid. Hi, Ingrid. Wow, All Father must really trust you. Well, glad you survived your first day. Hey, me too. Tomorrow we talk about Valkyries. Definitely. ஓ இப்போ போய் தூங்க போகிறானா? Well, this has been a weird day. Exactly. இப்போ தூங்கி இங்கே வந்து எழுந்துச்சுப்பானோ ஒன்று. என்ன பண்ண பிரிக்க ட்ரை பண்ணுறானா இல்லை அழுக்கு எடுக்கிறானா? இந்த கத்திக்கே ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது. போன கேமில் காமிச்சிருப்பான். ஆனால் ஹேண்டில் ரெடி பண்ணியிருக்கான் போல். பெருசாக இருக்குது ஆக்சுவலாக. போன கேமில் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அவன் கைக்கு. டேய் டிரான்சிஷன்ட்டானுங்க அப்படியே. எப்படி எப்படி எம்பிஎஸ் வருது ரெண்டர் பண்ணிச்சு. எப்படி இது? நல்ல வேலை மாற்றினாங்க. அவனை வச்சுட்டு ரொம்ப நேரம் விளையாட பிடிக்கல எனக்கு. இப்போ திருப்பி அவனை டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி மாற்றக்கூடாது. ஆனால் இந்தளவு ஒரு நல்ல ட்ரெஸ் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. இப்போ அவன் ஓடி போயிட்டான்னு தெரியும். அது வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காரு. 2 கத்தி. ஆனால் ஒரு கத்தி அவன் தொலைச்சிடுவான் இவரை காப்பாற்றுறதுக்கு. The noise. You found it once. Could you do so again? I could try, but I don't see how that would They help. are the fates of these lands. Not. No pain. You may not find them if you want. யாருக்கிட்ட? நான்ஸ்னா யாருன்னு தெரியல. To be searched. அவங்கள எங்கே தேட? நான்ஸ் யாருன்னு புரியல எனக்கு. ஆனால்
But if Atreus is in Asgard, there's no getting him back without an army. We should be raising one. Yes, nothing like a catastrophic war to improve the situation. The boy seems quite capable. Perhaps if you simply give him some time. You are not free of blame here. Why am I ready? It's confusion. உன்னால்தான் நான் போனது வார்லாம் ஒன்றது If only had stayed my son knocked out the less I wanted to. கண்டிப்பா பின்ன Nature has always been cruel, Kratos. But you are afraid. War is a first resort. It's not the fray I need. I hope the Norns can give you the counsel you need. Perhaps mine is no longer yours. Tyr, stop. This is no time to fight ourselves. Come, sit, please. Well, be quiet. எதுக்கு அமைதியா I'm இருக்கு surprised you of all people would seek out fate. But your instincts haven't let us down so far. ஏன்னா ஒரு ஃபேட்டை நம்பவே இல்லை ஸ்டார்டிங் வந்து கண்டிப்பா தட்டுறோம் தூங்குறோம் I only hoped to help the boy find his answers. Does it hurt? Oh, this? எது Only when I worry. How would Atreus get to Asgard? எப்படி ஆஸ்கார்டு போயிருப்பான் You'd have to ask Odin. He's ஓடுன்னு got கிட்ட control of every path. ம் I know how highly you esteem our expertise on such things, so I'm sure that's disappointing. He's just been one step ahead of us. என்னடா ஸ்வாடு ஓ அவளோட ஸ்வாடா ஃப்ரேயாவது இங்கே தான் வருமா அவ்வளோதான் இவனை பண்ணுங்க Hang on! I got something. என்னது Sentry! Coming! Before you The go Fender traipsing guard, off into the dawn, I thought you'd like to have. ஓ பழசில்டா Don't go getting too cheery about it. But you're welcome. I've collected what we need to find the Norns. ம் அப்போ வா கிளம்பலாம் ம் ஸ்கில் பாயிண்ட்ஸ் ஓகே இப்படி தான் வாங்கணும் இதை வாங்கிட்டா இது முடிஞ்சிடும் பிளேட் ஆஃப் ஃபேஸ்க்கு வாங்குறதுக்கு ஒன்று இருக்குது ஆனால் அதுக்கு இன்னும் காசு தேவை காசில் எக்ஸ்பி இவளுக்கு எதாவது வாங்க முடியுமா இது
இந்த பர்ச்சேஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சா I suspect we may have consequences to look forward to. Yeah? Squirrel. Master Kratos, my apologies. Madam No. Nevo's disappearance weighs heavily on my mind. She a friend of yours? Your friend? Friend than another long-time tenant of the tree. She was here even before I arrived, and that is ages ago. I didn't think something could keep her away from her babies. Just terrible. இவர் இப்படி கையை வச்சுட்டு போகிறது அப்படி நல்லா இருக்குது ஆக்சுவலாக. போன கேமில் இந்த அனிமேஷன் இருக்காது, ஏன்னா தேவையாக இருக்காது அதுக்கானது. ஓடு 10,000 சைட் மிஷன் இருக்குது, எல்லாம் அப்புறம் பார்த்துப்போம். We are certain Trace could not still be in Midgard. I was just there and found no trace. If Odin invited him, he must have provided a way. No, that is not the only explanation. Tell me where we find these norns. நாம I செங்க discovered some கண்டுபிடிக்க of their முடியும். threads near the frozen lake. I stashed one for spellcrafting, but we may also use it to find them. Just remember, they really don't want to be found. Well, at least things will be difficult for a change. We should take your sled and head to Oh. the lake. Okay, Midgard. Midgard. Missed the freezing gusts and constant raider attacks. Well, that's because they believe Kratos is responsible for Fimbulwinter and that killing him will end it. Where would they get an idea like that? From me. ஏய் ஓ இவனால தான் அடிக்கிறானுங்களா? வாங்க பசங்களா கிளம்பலாமா? ஓடு கமாண்ட்னா கமாண்டே நைட்ஸ். Quiet. She is a friend. No. Better they get this from you. சாப்பாடு. Once the wolves have the scent of the Norns, we'll just ஓ கண்டுபிடிக்கவா? I will open the gate. Stop whining. Their fur is matted. When did you last brush them? They are wolves. And matted fur leads to disease. Take care of them and they'll take care of you. Brother, what exactly do you intend to ask the Norns? How I may find my son. Nothing more. You don't imagine it's a chance to clear up all this mess about prophecy? Perhaps get a second opinion on your alleged demise. You didn't tell me you had a death prophecy? ஓ நம்ம சாவ போறோம் Trace and சொல்லு. I reached Jotunheim. We found a hidden mural. The giants. Faye herself had foreseen our entire journey long ago. அது நம்ம சாவறது வந்தது. We would fight. All of it. As it happened. But you aren't dead. That image was from a time yet to come. I see. You've never struck me as someone who fears death. That's not the problem, is it? No. Death can have me when it earns me. இந்த ஒரு வாக்கியம் தான். I'm sure that bothers you. Faye sent you on your journey, and she made sure you'd see that image at the end of it. And you're still not sure why. I wish to speak of this no further. இதை பற்றி ஒன்றும் பேச விரும்பல. ஆனால் அது ஒரு லைக் பெஸ்ட் டைலாக். சாவை பற்றி ஒரு மனுஷன் எப்படி பேசுறது? மனுஷனே இல்லை, ஒரு கடவுள்.
அந்த லேக் ஆஃப் 9 realms தான் போயிட்டு இருக்கோம் இப்போதைக்கு. ஓடு. லேக்கா இது frozen lake இது. Now that we are on the lake, how will we find the Norns? Watch the wolves closely. See how their heads point the way? Well, Lake of Nine has certainly seen better days. Oh, the wolves are distracted. அப்புறம் பாத்துக்கலாம். ஓ இவனுங்கலாம் அடிக்கிறவனுங்களா? நான் அப்கிரேடுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு நினைச்சேன். Enemy behind you, Kratos! என்னடா அவனே அவனை எரிச்சுக்கிறான். இன்னும் கூட ஹெவி அட்டாக்கே கிடைக்கல ஒண்ணு கூட. Suspect that's all of them. These were cold. Infamous. Beaten wolves. Trace and I rescue ours from such an encampment. The cold raiders have been a blight on this land. The way they've abused its creatures. Perhaps we should do something. Perhaps. Up to you, brother. If the Norns know the future, no doubt they'll expect us to show up a bit late. ஓ இந்த மாதிரி இன்னும் 3 இருக்குது. ஓகே அது என்ன கர்மம்னு தெரியல. அப்பெல்லாம் நானும் பார்த்துருந்தேங்க. குத்துற மாதிரியே இருக்குது ஆனால் பொண்ணு பண்ண முடியல. Raiders have made themselves quite at home. Not sure I've been back to these parts since our great battle with Secret. She speaks highly of that fight as well. You know of that. She told me all about it when she found you. She believed you could be an ally. Long before I did. The Valkyrie Queen. An ally. I'm the Valkyrie Queen. No. As Sigrun was stubbornly determined to remind me. I should have guessed it was Secret helping you recover yourself. He's so loyal. Why? Whatever. Doesn't take a love goddess to see where you're coming from. This thread of fate we are tracing. It's not somebody's life, if that's what you mean. Vanir techniques for bountiful harvests, enough to feed their whole population. The Norns use it to mark their way when they're outside of the well. The Norns live in a well. No. The Well of Earth, their home, is hard to explain. It's in no fixed place. Entrances come and go. A place wholly under their influence, where the intangible becomes tangible. Like being inside your own mind. But if we go in together, are we in each other's minds? Set that aside for now. Come. We've never seen craftsmanship like this before. Artifacts. Imagine how old it is. Now, where have we seen an artifact like that before? Tears vault. Oh. கொஞ்சம் பெருசாக கடிச்சிருக்கலாம். மொக்கையான பொருட்களாக இருக்கு. ஆனால் இந்த கத்தி வச்சு மூவ் பண்ணுறது கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் மேக் பண்ணியிருக்கானுங்க. அது ஆக்சுவலாக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. Come here. Have you
encountered these norms. Not personally. Freya's right. They have ways of discouraging visitation. Odin made his share of efforts. Wouldn't talk about what he found. Either he gave up, or he wanted to forget what he saw. Freya, you mind telling us what you experienced when you sought the Norns last time? To be honest, the details are hazy. Like waking up from a dream. Mainly, I remember that nothing could be done to change my son's fate, which only made me more determined to try. That must be Tyr's helmet from his statue. Minds, not wars. Understood. The greatest fight of them all was the battle for people's hearts and minds. Too bad Tyr has no interest in doing either these days. Oh, Tyr helmet kadchicha. Oh, in the area la idu kadachu, okay. Not just just hammer. Na pudu chest hammer idu. Okay. Defense korayudu, cooldown korayudu, ana luck பயங்கரமா அதிகமாயிடுது. பாப்போம். இது அந்த இன்னொரு ஏரியா தோரோட ஸ்டாச்சு ஒன்று இருக்கும், அதை அடிச்சு உடைக்க சொல்லுவான் அந்த ஏரியா. You face the fates of your homeland, yeah? ஆமால. ஓ அம்மா அம்மா. I heard about the ghost of Sparta was surely exaggerated. Exaggerate? இல்லையே. Oh, not in the brazen bloodshed righteous fury path. No more for now. Focus. More bloody drama. Switching! You're on fire, Kratos. It will pass. Outcome! இந்த ஒரு அட்டாக் தான் மாசான அட்டாக். மூவே பண்ண முடியல ஆக்சுவலா, ஹெல்த்தும் இல்லை. ரெசரக்ஷன் ஸ்டோன் தான் யூஸ் பண்ணும். என்னால் அந்த அட்டாக் என்ன பண்ணாலும் வெளியே வர முடியல. அந்த அட்டாக் விட்டு போடு பையா. ஹெல்த் ஸ்டோனையும் கீழே காணும். ஓ ஆனால் கண்டிப்பாக காலி பண்ணிட்டு தான் அந்த ஏரியா விட்டு கிளம்புறோம். More bloody drama. You're on fire, Kratos. It will pass. Galia, Galia, Galia. Nasty hit. You all right, brother?
ஓடு 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 சே 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 இன்னொரு 2 தான் முடிக்க முடியாது தெரியும் ஆனாலும் ட்ரை பண்ணுவோம் ஏம்மா நீ அடிச்சுக்கினே இருமா நீ அடிச்சுட்டாலே முடியுதுமா காலியாடு அப்பாடி Reminds me of tales of a cruel empress, one too angry to die. You'll see. ஓடு டஸ்ட்டாக வர எலமெண்ட் இவ்வளோ கிடைக்குது போன கேமில் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது ஆக்சுவலாக ஒரு எலம் அந்த டியர்லேருந்து எடுக்கிற மாதிரி இருந்தது டஸ்ட் ஆஃப் எலமெண்ட் ஓகே ஸ்பார்க் ஓகே ஓ இன்னும் 6 ஸ்பார்க் எடுத்தா ஒரு ஃப்ளேம் ஓகே அந்த மாதிரி அப்போ சரிங்க வரண்டா Which part of my story do you believe is exaggerated? சொல்லிடுவோம். You traveled back in time itself to win a battle once lost. ஆமா அது உண்மைதான். Strange credulity, obviously. I mean, a rumor about Thor knocking the world serpent back in history from Ragnarok is one thing. It is the truth. The threads of fate span all life and time. The Sisters of Fate abused their power. When I challenged them, they threatened to undo my existence. So I killed them and turned their power on Zeus. That's the most dangerous and irresponsible thing I've ever heard. These Norns have no such magic, nor does anyone in these realms that I've ever seen. Aye, can you imagine? If it existed, Odin would have it. And if Odin had it, we'd be 5 shades more fucked than we are already. I would not ask them to change the past, even if they could. I only want information. And that's quite dangerous enough, in my experience. Kratos, a raider encampment. Shall we take care of them, brother? ஓ ட்ரெஷரா நான் ட்ரெஷர் மேப்பே பார்க்கல அப்படியே சரி இந்தாப்பா வச்சுக்கோப்பான்ட்டான் இவனுங்க தான் You're on fire, Kratos! Table fire! இவனுங்களே எரிஞ்சா செத்துறானுங்க அதான் கடுப்பாகுது எதுமா லெஃப்ட் ஒரு ஆளை காணோம் லெஃப்ட்ல ஏய் என்ன ஹெல்த்தே இல்ல ஹெல்த் இல்லாம இருக்கலாம் அதுக்கு நீ இவ்வளவு இல்லாம இருந்துட்டா ரொம்ப டேஞ்சரஸ் காலியாகும் ஓடு ஸ்லைஸ் அப்பட் தான்
ஓ இதுதான் இன்னொரு 2 இருக்குது இன்னும் இப்போ 2 முடிச்சாச்சு இன்னும் 2 இது ஓடு ஹெவி யூனிக் அட்டாக் தான் இருக்கிறது ஒன்று தான் ஸோ கண்டிப்பாக இதை அக்யூப் பண்ணியே தான் ஒன்று இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்கலையே ஓ ஃப்ரேயாவோடது ஓ அதுவும் கரெக்டா ரொம்ப அறிவு யூஸ் பண்ண வைக்கிறானுங்களே மிச்ச 2 ஓகே அந்த சைடில் போய் எட்டி பார்க்கணும் போல எங்கடா எட்டி பார்க்கறதுக்கு இடமே காணும் அது உள்ளதான் இருக்குது இது எப்படி வெடிக்க வைக்கணும் அந்த வெடிக்க வைக்கிறது எங்க இருந்துன்னு தெரிஞ்சா கூட பரவாயில்ல அது கூட தெரிய மாட்டேங்குது கொஞ்சம் யோசிக்க விட்டா பரவாயில்லன்னுலாம் ரொம்ப யோசிக்க வச்சிடறானுங்களே ஓ ஓகே புரிஞ்சிருச்சு இதுவாக்கும் அம்படுதேன் ஓகே அந்த சைடு மட்டும்தான் போல இப்போ அதுவும் இது அடிச்சா அது வெடிதா வெடிக்க வச்சா அவன் வெடிக்க மாட்டேங்கிறான் இது எப்படி ரீசெட் பண்ண ஏதோ ஒரு பட்டன் சொன்னானே இது எப்படி ரீசெட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு அதை ஒரு அடி சரி சரி இதை ஒரு அடி 2 அடி அடிச்சு பெருசாகிட்டு வெடிஞ்சுதா வெடியில இப்போ
ஃபர்ஸ்ட் அங்கே ஒன்று இங்கே இப்போ அடிப்போம். சப்பா டேய் ஃபஸ்ட்டு இது என்ன காரணம்னு தெரியலையே. ஓகே அப்படின்னா முதல்ல எல்லாத்தையும் இங்கே போட்டு வேஸ்ட் பண்ணிடுவோம். இப்போ இது ஒன்று இங்கே இருக்குது, இன்னொன்று இங்கே வெயிட் பண்ணு. இப்போ இதுவும் அதுவும் எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு தெரியும்னு தெரியல. இது அவ்வளோ தூரம் தூக்கி போட முடியுமா? அவ்வளவுதான். இப்போ இந்த இன்னொரு மார்க் எங்கே இருக்குது அதான் தெரியணுமா? ஒரே தேடலாக போயின்னுக்குது இந்த இது. இந்த சைடில் ஏதாவது இருக்குமா? இதான் வந்த வழி. ஓகே கண்டுபிடிச்சாச்சு. இன்னும் லைட்டாக மேலே என் பண்ணால் மேலேயே படிச்சுட்டுமா? அது தூக்கி அடிக்க முடியுமா? ஓகே ஸோ இங்கே ஒன்று ஸோ இப்போ இதை எடுத்துக்கின்னு அவ்வளோதான். ஜஸ்ட் ஓப்பன் ஆயிடுச்சா? மஜா தான் அதுக்கு ஆயிடுச்சு. ஏதாவது கொஞ்சம் ஹெல்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, ரேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதா கொஞ்சம் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ரேஜா இது இன்னும் ஒன்று வேணும். ஒன்று கிடச்சா ரேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். இனிமேல் கிளம்ப வேண்டியது தான். ஓ இது உள்ள போக முடியாத மாதிரி வச்சிருக்கானுங்க. They can smell more danger. The wolves fear that which can no longer hurt them. The horrors of our past can be inextricable from the present. You have to understand that. இங்கே தான் சண்டை போட்டோம். ஓகே இன்னும் ட்ரெஷர் மேப் இல்லாமலே கண்டுபிடிக்கிறேன்னா? என்னது இது? Wish for peace. Be ready for war. That's astute of you. Tyr never sought war, but he knew he had to be ready for it. Aye, let's be armed than not. Impressive looking weapon, isn't it? Big is big. என்னடா இப்படி சேர்த்து கிடக்குது? ஆள் இருக்கான். ஓ இந்த மாதிரி பையனா? போடு தள்ளி ஆகணும். அப்படியே போய் எட்டி வச்சு பட்டக்ஸ்ல பஞ்சா விட்டுக்கணுங்க.
வா பையா அவ்வளவுதான் இவன் ரொம்ப சப்பியா இருக்கான் அவ்வளவுதான் காலியாயிட்டான் ஓடு அரியல ஒரு டிராப் அவ்வளவுதான் இவ்வளோ ஈஸியா இருப்பான்னு எதிர்பார்க்கலான்னு ஈஸின்னு தெரியும் எப்பா எவ்வளோடா இதுவே கச்சின்னு இது ஓ இதை தூக்கி வர போட்டிருக்கணும் போல அவன் மேலே ஓடவே இல்லை என்ன சேர்த்து கிடக்குன்னு I must say, I think we make a good team. With my brains, Kratos' brawn, and my lady's... Wisdom, magic, ability to tolerate you for long periods of time. I was going to say brutality. That works. Another coal raider camp. It is. We should do something about it. காலி பண்ணிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீ போ முதல்ல டக்குன்னு போ ஆனால் இவனால் தான் அடிக்கிறானுங்களே இல்லாட்டியும் நம்ம கிட்டே வந்துருக்க மாட்டானுங்க வி ஷுட் டூ சம்திங் அபவுட் தம்னு இப்போ சொல்கிறேன் Enemy behind you, Kratos! எங்க enemy இவ்வளவு பிஹைண்டா இருந்தா ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுப்பா இப்படி நல்லா ஒளிஞ்சிட்டா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்புறம் You're not bad, Kratos. It will back. Now maybe the wolves will cease their whining. ஓ அது கிட்ட வரும்போதெல்லாம் வைன் அடிக்கும் ஓகே வைன் அடிக்குமா அதான் இங்கே வேறு ஏதாவது பொருள் இருக்கா செஸ்டே இருக்குது இன்னும் ஒரே ஒரு இடம் தான் முடிச்சுட்டா இவனுங்க இந்த ஏரியாவிலே இருக்க மாட்டானுங்க ஏன்னா எல்லாரையுமே காலி பண்ணிகிட்ருப்போம் வேறு ஏதோ ஒன்று மிஸ் பண்ண மாதிரியே இருக்குது இதோ ஓ இதான் வந்த வழி Lady, I was curious about some of the flora we encountered on our travels. And you will remain curious. It's not my job to teach you everything. Look, I was just asking. And you have been told. Well, you can say that again. No. I grow tired of your lack of empathy for your own wolves. It's Demos, isn't it, brother? I should not have told you, Demos. You see yourself in these wolves, in their fear. Let us keep moving. How strange. I've never seen that building before. Aye, very strange indeed. Let's take a closer look. அப்போ இதான் நம்ம வர வேண்டிய இடம்னு நினைக்கிறேன் இல்லை இல்லை கண்டிப்பாக இல்லை
ஏன்னா திருப்பி உல்ஃப் கிட்ட போனோம் தான் காமிக்குது. ஓடு பிச்சு போட்டாரு. Health, you know. The shield is blocking the entry. It looks exactly like the one from Tyr's statue. It's another piece of Tyr's likeness sent flying across the lake. Ended up lodged right into this building, apparently. All this must have been hidden behind the ice until that shield smashed through it. Doesn't look like you can brute force it. That's it, bro. ஓ அங்க இருக்குது. Could we climb the shield? ஓ கொடுத்தா போயிடும் போல. ஏம்மா அதை வெடிக்க வைக்க முடியாதாம்மா? என்னம்மா நீங்க? ஒரே ஒரு நிமிஷம். இது 2, இங்க ஒரு 2, இங்க ஒரு 1. இது போதுமா? அப்பாடி எவ்வளோ நேரம்டா இதுக்கு? ஆக்சுவலா ஏறி தான் போனோம்லாம் தெரியுது. ஆனால் ஒன்றொன்னா ஏற்றிட்டு போகலாம். அப்போ இங்கேயும் கண்டிப்பாக இந்த சைடில் ஒன்றும் இல்லை. இது உள்ள ஏதாவது இருக்குதா? இது வெளியே வர்றதுக்கானவே புரிஞ்சிடுச்சு. போய் ஏறி தான் போகணும்.
With the shield in the way, it won't go any farther. Okay. On the shield is another. Okay, இன்னும் இவ்வளோ சிம்பிளாக வச்சுருக்க வாய்ப்பே இல்லையே, வேறு ஏதாவது இருக்கணுமே. இந்த சைடு தான் கண்டிப்பாக வரணும். அவ்வளோதான், நக்கி இறங்கணுமா? எப்படி எனக்குள்ள இப்போ மேலே ஏறணும். இப்போ இது வழியாக மேலே ஏற முடியுமா? இல்லை, பொறுமையாக தான் ஏறி ஆகணும், வேறு வழி இல்லை போல. ஓகே, அங்கே ஒன்று இருக்குது, பார்த்தேன். டேய், எப்பட்றா அது எரியாமல் இருக்கும்? ஓகே, எரிஞ்சிருச்சா? கண்டிப்பாக இன்னொன்று இங்கே பக்கத்துலேயே தான் இருக்கணும். எங்கே இருக்குதுன்னு தெரில. லைட்டாக சுற்றி பார்த்துப்போம், அப்புறம் திருப்பி வந்துக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் அந்த ஏரியாவுக்கு. கண்டிப்பாக வருவேன் திருப்பியும். எதுவும் இல்லை. Could be useful. அந்த சைட்லேருந்து ஒரு செகண்ட் செக் பண்ணிப்போம். ஒன்றுமே தெரில. அவங்க மேலே ஏதோ ஒன்று இருந்துச்சு பார்த்தேன். Well done. Now we just need to open the gate.
sigil arrows may help us freeze the gears. ஓகேங்க sigil arrowனா இது புரியல நான் யோசிச்சுன்னு இன்னும் ஒரு தடவை அந்த க்ளூவை கொடுத்துட்டிங்கன்னா நல்லாயிடும் இது ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி வைக்கணும் ஓ ஓகே புரிஞ்சிருச்சு இங்க ஒன்று இங்க ரெண்டு இங்க ஒன்று இங்க ரெண்டு இப்போ அதுக்குள்ள உள்ள போயிட்டு இது மூடிடும் கொஞ்ச நேரத்தில் ஏதாவது வர்த்தா இருக்கும் நல்லா வேலை செஞ்சுட்டாங்க My arrows can't go through walls. ஓ இப்போ அதை திறந்துட்டா வந்துடுவேன் நான் ஏன் ஓ வாமா Together again. You won't believe it, man. This crest belongs to Fjord. See? Now that's where Secret was from. The vault is locked. Then we should find the keys. That's the spirit, brother. அவ்வளோதான் எப்படி அந்த சாவியை கண்டுபிடிக்க I think so, that's all. அப்புறம் தான் வந்து கீஎஸ்கே தேடி கண்டுபிடிக்கணும் போல மேப் இங்கே தான் ஆகுது ஆஹா நான் இது ஹெல்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது இன்னும் எவ்வளோ தேவை ஓகே அவ்வளோதான் மேக்ஸிமம் ஹெல்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுது மஜா தான் இப்போ இது மேலே ஏறுறது இப்படி தான் ஏரியா ஆகணுமா ஒரே ஒரு தடவை மட்டும் மேலே ஏறிட்டு வந்துடும் I guess அவ்வளோதான் அப்போ சரிங்க இங்கே என்ன இருக்கு இது என்னால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயம்
We don't have the equipment for this. சரிங்க கிளம்பலாம் ஃப்ரீயா. Freya, how did your brother come to be burned by the Aesir? Well, he was trying to improve relations with them by sharing her magic. Enough talk for now. Be ready. தலைவர் தான் கேட்டது உடனே இல்லை வேணாம் பேசுனது போதும். இல்லை இதையும் இப்போதைக்கு பார்க்க முடியாது. ஏறு. Freya, how did your brother come to be burned by the Aesir? Well, he was trying to improve relations with them by sharing her magic. Getting set on fire was the thanks he got. That's true. The Aesir were too undisciplined and impatient for the subtlety of Vanir spellcraft. So, when things went wrong, blamed their teacher. Another time. We must focus. நாக்குது. ஆடட் ஆயிடுச்சுன்னா சரி. அது மேலே ஏறணுமா? ஸ்லிப்பரே போட மாட்டானா இவ? இவ்வளோ குளிருமே. What's that outpost? Another marking, like the one in the treasure room. Aye, this place must have been part of Siegfried's kingdom. A first outpost preceding further expansion. Seems it only rotates in the other direction. Come on, brother! Arrows will help you! This mentions a spell that puts trolls to sleep, and a magic relic that acts as a sort of counter spell. ஒரே ஒரு நிமிஷம் லைவ் நின்ன மாதிரி இருக்கு, என்னன்னு மட்டும் செக் பண்ணிடலாம். லைவ் ஒன்றும் போயின்னு தான் இருக்கா இல்லை நின்றுச்சா நடுவுலையே? கரெக்டாக தான் போயிட்டுருக்க மாதிரி தான் இருக்குது. என் வைஃபை பிரச்சனையாக இருக்கா? ஓகே கரெக்டாக தான் இருக்குது, ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. நெட்டு தான் ஒரு மாதிரி ஏதோ கோளாறு பண்ணிக்கிட்டு. இந்த பையனை ஃபைட் பண்ணணுமா? யா பேக் டு ஃபார்ம். So this outpost is what's left of Freya to learn. Sigrid spoke of growing up with these people before she joined the Valkyries. என்ன இருக்குது? One more for the tree.
இந்த ஒரு செஸ்ட்டுக்காக ஆள் போட்டு வச்சிருக்கானுங்க. பையனை பத்தி கண்டுக்காம சுத்திட்டு இருக்கோன்னு பார்க்க முடியாது. Good, that's the way. The Alpha. She casts riches and power aside to follow a higher calling with the Valkyrie. You really put her on a pedestal. That's what pedestals are for, aren't they? Raising up the virtuous. If you say so. ஓடு இது நல்லா இருக்குது. இன்னும் இந்த மரத்தை உடையணுமா? ஓ இப்போ ஓகே ஆயிடுச்சு. இன்னும் மேலையா? Well done. Perhaps those runes over there. What? No, she never mentioned. என்ன கிடைக்குது? விஸ்பர்ஸ்ல அப்புறம் நான் என்னன்னு தெரியல. ஓகே ஹெவி ரூனிக் அட்டாக் தான் வேணும். Kratos, I think I see a key. It could be to the vault in the treasury. That looks like a key to a royal repository to me. It is broken. Not broken. It's just split in half.
Perhaps we could find its partner. ஒண்ணுமே டிராப் பண்ணலையா? இவன் கூட சண்டை போடலாம்னு பாக்குறான். தெரியல. Another crane. Tell me, what did those runes say? Secret. She loved another. King named Helgi. They were madly in love, but her parents wouldn't let them marry. Okay. You really didn't think you were her first love, did you? Aye. Suppose I did. Oh, your wife பத்தியா? என்ன ஃபைட்டே நடக்கலங்க? எதுக்கு இது? Survived a giant's corpse to stop a certain fight we won't talk about. Could you call on that power again? Maybe. Do you have a massive giant's corpse for me to revive? No. Well, there you go. So Freya was a guest when Odin burned him? Not exactly. Odin didn't mind locking Freya up. He saw the potential of the magic and wanted to know more than how to improve crop yield. It was a mob of lesser Aesir, bitter and short-sighted, who tied him up and lit him aflame as punishment for the sabotage they imagined him guilty of. Wait, let us look this way. The oarsmen. A monument of conquerors. Made some lovely warships, though. அவளே வந்துட்டு போனான்னா நான் இந்த ஏரியாவுக்கு இவன் வந்தான் அட்ரஸ் வந்தான் நம்ம போகிறோம் இல்லை அட்ரஸ் கூட தான் வந்தோமா தெரியல ஆள் இருக்கான் போடுதல ஓ Switching arrows.
எப்படி மாத்த Use your shield! அவ்வளோதான் ஃபினிஷர் போட்டாரு. இது கழுத்து தவடை எல்லாம் வந்துச்சு. Switching! அவ்வளோதான். இன்னொரு ட்ரெஷரு இதுக்கு மேப் கண்டுபிடிக்கிறோமா என்னன்னு தெரியல. ட்ரெஷர் மட்டும் கண்டுபிடிச்சுனேனுங்க. படி பார்ப்போம். Not a good war. Tyr used to talk about how heavy the cost of war was compared to its bounties. He felt like it was his responsibility to avoid. Kind of still does, in fact. இப்போ எப்படி தான் போகணும்? 26 எப்படா டே இப்படி போனால் 78 77 76 77 எங்கே தான் போகணும்? இதுக்கு மேலே ஏறணுமா என்ன? இந்த சைடு வழியாக எதாவது ஏற முடியுதா? அதுவும் முடியலை. அந்த சைடு தான் போய் பார்க்கணுமா இல்லை இந்த சைடில் இருக்குதா? இந்த சைடு தான் போய் பார்க்கணும். அங்கே காக்கா இது பார்த்துட்டேன். இப்போ இது உள்ளே தான் போக சொல்லுதாங்கிறது மட்டும் பார்க்கணும். இல்லை காக்கா எங்க? அங்க இருக்கு காக்கா. Another sign from Kyoto. ஓ அடிச்சு போட்டுதான் அவங்களுமா? Left side, brother! இது கொஞ்சம் லைட்டாக கடுப்பேற்றுற வேலையாகும். டக்குன்னு மாற்றி மாற்றி அடிக்கணும்.
there's a staircase in there, you said. எங்கன்னு குச்சான்னு தெரியல டபாக்குன்னு வந்துட்டாரு Watch yourself. Incoming back here! Mind you, watch out! Mind you, watch out! ஹெல்த் இல்லை நான் ரேட் போட்டு அடிச்சிருந்தீங்க ஏய் Mind you, incoming! என்ன விதமான பவுடா அது உள்ள சொறி எடுத்துறாரு His homeland is such a terrible state. You know, Mimir, if you want to take a tour of the kingdom, you might not want to open your phone. So, she loved another before me. There are worse things to discover about someone you love. மேலே ஏற வேண்டியதுதான் இது என்ன ஏரியா ஓ இங்கே தான் இருக்குதா சாவி சாவியாகவே இருக்குதா இல்லை எவனா போட்டு தரணுமா என்ன தலைவர் பெஜாராயிடுச்சு என்ன பண்ணுறீங்க The other staircase. Come on, brother! Arrows will help you! Maybe those can't be. It is. Look, the other half of the vault key. அவ்வளோதான் கச்சிச்சு Now that we've made the key whole again, we should head back to the treasury. See what fortunes await inside. அங்கே ஏதோ ஒன்று பார்த்தேன் ரைட் சைடில் என்னென்னு பார்த்துருவோம் Oh, an artifact from the River Empire. Never been this.
Okay, ரெண்டு கண்டுபிடிச்சாச்சு. Yeah, it's lovely. ஒன்று அங்கே அடிச்சிருந்தா உடஞ்சிருக்குமோ. அது என்ன தான் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே முடிஞ்சிருக்கு. இது நிற்கட்டும். இன்னொன்று இதை அடிச்சுட்டு அதை அடியவே முடியல கரும்பு. ஓகே இதை அடிச்சு. ஓகே புரிஞ்சிருச்சு. அவ்வளோதான். ரேஜ் கிடச்சா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதான் ரேஜ் மேக்ஸிமம். மஜா. Helgi massacred her family just because he couldn't have her. Only her brother, Prince Doga, survived to kill the Mad King. Sigrid and her brother had issues. And all the time sleeping nice men with each other. She never mentioned anything about this. Maybe she liked the way you saw her. What more is there to tell of Freya being burned by the Aesir mob? Well, not now. nasty hit. You all right, brother? From behind! Target next.
பாஸா எங்க இருக்கான்? வெளியே இருக்கானா என்ன? நீ எவ்வளோடா ஹார்டு? ஐயோ கஷ்டமா இருப்ப போலயே. எங்க இது இப்படிலாம் சண்டை போட முடியாது, கொஞ்சம் உள்ளவா. அப்பல இருந்து பாத்துக்கிட்டே இருக்கேன். தூக்கி போடுறோம். ஹெல்த் வேணும், கண்டிப்பா செத்துருவேன். ஓ ரெசரக்ஷன் ஸ்டோன் இல்லையா? திருப்பியும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வா 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 உன்னை காலி பண்ணுறான். நான் ரொம்ப ஈஸியாக இருப்பான்னு நினச்சேன் ஆக்சுவலாக. இப்போ திருப்பி இவனுங்களும் வேறு சண்டை பண்ணணுமா? எங்க இருக்கான்? காலியாவு. காலியாவு. அவ்வளோதான். ஓடு. ஓ ஃபினிஷர் கிடையாது அது. The chieftain. Was he the one who captured the wolves before you freed them? I do not know. Oh. Regardless, they should draw some comfort. அதுங்க நிம்மதியாயிடுமா? என்னது இது? ஆக்சுவலாக இது நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். They're still scared. Not of the raiders. இவ்வளோ பார்த்தா ஓ இப்போ என்ன கம்ஃபர்ட் பெட் பண்ணுவாரா? Do not be afraid. You are safe. Good. Good boys. ஓ ஆம்பளையா பொம்மையான்னு கூட தெரியாம இவ்வளோ நேரம் ஓட்டிட்டு இருக்காரு.
போடு இன்னொரு ட்ராஃபி பெஸ்டீஸ் பெட் பண்ணதுக்கா ஓ இது சைட் மிஷன் மாதிரி ஓகே ஓகே எத்தனை ட்ராஃபி எப்பா போடு தள்ளு அதுங்க எப்பவுமே ரைட்ல பாக்குது சொன்னா இப்போ ரைட் எடுக்கணுமா என்ன இப்போ லெஃப்ட்ல பாக்குதுங்க இப்போ நேரா பாக்குது ஓகே அப்போ இப்போ நேரா போகணும் ரைட்டா லெஃப்ட் லெஃப்ட் நேரா இதான் நம்புறேன் அது மூஞ்சி வச்சு தான் பார்த்து போகணும்னு சொல்லியிருந்தோம் லெஃப்ட்டு ஆமா போடு This is the right area, but we can't go further on the sled. Is that a frozen lightning bolt? My fight with Oh, Thor adu, ended there. இப்பதான் கணிக்கிறீங்க No wonder there's bits of Tyr statue all over the lake. Quiet. என்னடா அது ரெயின்போவா அங்க மட்டும் இருக்குது அழகா இருக்கு ஆனா அவனை அடிக்கறான்னு நல்லா இருக்குது Whoever was here left long ago. நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஓ இங்க தான் இருக்குது யாருக்கு ஹார்ட் மாதிரி இருக்குது Provisions needed to prepare a meal. ரெசிபி புக்கா Let's take a look at the ingredients. Perhaps the recipe will lead us to them. இது யாரோட இருக்கும் இது என்னது Imagine we might find one of those ingredients. Here I recognize those initials. The Ballad of Yari and Soma. Enough money. An old tale. என்ன கிடைச்சதுனே தெரியலையே The carving marks their passage through this realm. We could always try and find the others. Please. ஓகே ஓ இதான் ஒரு இன்கிரிடியன்ட்டா ஓகே ஓ இந்த ஹார்ட் சிம்பிள் போட்ட இடத்துல எல்லாம் இருக்கும் புரிஞ்சிருச்சு மெயின் மிஷனா சைட் மிஷனா மெயின் மிஷன் இப்போதான் ஒன்று முடிச்சோம் Quiet. Just hope the Norns are somewhere indoors and warm. Safe to say, no, I have not missed Midgard in Fimbulwinter. Thank you. We will see soon enough. யார் மணி ஓ ஓடு Incoming fire! Enemies to your left! Right side! இதை ஏதாவது தூக்கி போட முடியுமா இந்த தூண்களை Incoming fire! நல்லா ஓட்டிடலாம் அவங்க எங்க பாருங்க இங்க வாங்க இங்க வாங்க
Watch out! அம்படுதான் ஹெல்த் மட்டும் எடுத்துக்கணும் போயிடலாம். Something in here is giving it power. Beast bone. Might I suggest the ominous broken Hilt of the sword. brother? Huh? I know that sword hilt. Tread No, they do. carefully. You of all people know how weapons can carry ghosts. Okay. If it does not help us find the Norns, it can wait. I feel a trace of their illusions here. அப்படியே I can try இருக்கும். to dispel it. பண்ணுங்க, என்ன பண்றீங்கன்னு பாப்போம். Oh no. நல்லா இப்படி சொல்லிட்டா என்ன பண்றது? There's nothing here. இந்த உடைச்சிட்டு மட்டும் போயிடும். We'll have to see what else the wolves can find. Typical Nornish mischief. They know we're searching. I warned you they wouldn't make it easy. What's the hilt of a cursed king have to do with any of it? Distraction? Coincidence? Who knows? I suppose they'd say we were fated to find them. அங்கே தான் போகணுமா? இல்லை இல்லை, அதான் உல்ஃபாண்டை தான் போகணும். இன்னும் அங்கேயே காமிச்சிருந்தது. காக்கா வந்து நிற்குது, அதான். ஒரு நிமிஷம். There. How was Sigrun when you saw her last? She's still incorporeal, ever since Kratos set her free of her corrupted form. But she hasn't let that stop her from helping any way she can. The truth is, I owe her more than I can repay. I doubt she'd see it that way. When we freed her, she could speak of little else but her reverence for you. Seeing you yourself again would surely be payment enough. What more is there to tell of Freya being burned by the Aesir mob? Well, wait. That building. There's Fjortulun's treasury. We can enter the vault now. போயிட்டு வந்துடுவோம். இதை இன்னும் திறக்கலை, இன்னும் கரெக்டாக மூடவும் செய்யலை. ஓ, இப்போ அதை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை. இதை எடுத்து ரைட்டில் ஒரு சால்ட்டு உள்ளே போகலாம். கீயும் இருக்குது. போகிறது போடு. மெக்கானிசம்லாம் மாஸ் ஆகுது, ஹாரி பாட்டரில் வர மாதிரி. வேற காலி பண்ணுமா? நினச்சேன்டா, போன கேம்லேயே வந்தான். என் பேர் ட்ராவலரு. காலியாகும் காலியாகும் காலியாகும். ஆர்மர் எடுத்துடா, கொஞ்சம் ஈஸியாக போடுறது இல்லை ஆக்சுவலாக வேணும். காலியாகுப்பா. ஆனால் சாதாரண மனுஷன்தான், ஒன்றும் ஸ்பெஷல் பவர்லாம் இருக்காது.
பாதினா பாதியா விட்டார் நல்லா. Here sits Prince Raga. I can't believe he's still free. Prince Raga? That the corpse of Sieglin's brother? How do you end up like that then? எங்க? Freya, why won't you answer me? இதான் ஆன்சரா? Are you certain you want to read this? No, brother. You do it. Let's see. என்னது? ரொம்ப அதிகமா இருக்குப்பா, படிக்கலாம் முடியாது. Put a curse on her brother for killing the Mad King. No. Truly? She did not know the Mad King had murdered her family. Oh. What she did was too late. She had cursed her brother. That is why she joined the Valkyries. To atone. You knew about Sigmund's family, didn't you, Freya? It's not my story to tell. Funny. Learning all this only makes me love her more. She chose me despite my flaws, my revenge. Knowing she has some of her own makes me feel closer to her. I am glad to hear it. முடிச்சாச்சு. இந்த வராண்டா அதுக்குள்ள நல்லா கத்தின்னு இருக்குதுங்க. நான் எங்க ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஓகே, இது என்னது? ஆக்சுவலி இது முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ அடுத்து இங்கே வேணால் போகலாம். மிஸ்டிக் கேட்வே இது என்னது? கீடிட் லைட். இது மிஸ்டிக் கேட்வே லுக்கே மாறிடுச்சு, அதனால கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது பார்க்க. Some of Odin's curses, but you still needed help. Was it Sigurd who helped you recover your warrior spirit? Is that how Odin liked to refer to the curse that kept me from defending myself? Oh, I suppose that is where I had it. Would you like to know how that curse really worked? What it did to me? What it cost me to finally break it? I'm no longer sure that I do. That's correct. Well, Sigrun must have helped find your Valkyrie wings. Were they hidden in the place I guessed? They were not. But yes, she did. Argued all the while I should let my anger go. Full and full luck மட்டுமே. Helped me just the same. இதே படிச்சிட்டா முடிஞ்சிருச்சு. Defend the peace. Well, I think that's the last of it. Doubtful we'll find any more interesting bits. I always admired the love Tyr inspired. Where I come from, gods of war are not ruled in such a way. Not all gods of war are the same, brother. No, they are not. தெரியும். இது ஒரு நல்ல வாக்கியம். இந்த கல்ல ஒரு தடவை பேசணும். But this one's intact. Aye. Hold. Prepare for a fight. Fighter. Frankie the Zealous. யோப்பா இவன் டேய் பறந்து போற. ஓ பொண்ணா சொல்லவே இல்ல. Guide me, my king!
Are you okay? ஜாலிதான் முடிக்க முடியாது அவ்வளோதான் What death was the gift from you. நாங்கள் நல்ல வாக்கியங்களை வைத்துள்ளார். மெயின் ஸ்டோரி போயிட்டு அப்புறமா இதெல்லாம் பார்த்துப்போம். நான் எங்க எப்படி போகுதுங்க? லெஃப்டா ரைட்டா? ரைட்டு. ஓகே. இன்னும் லெஃப்டா? Where is Seeking now? Impossible to say. She's on a mission spanning the realms in search of our lost sisters. Our hope is if she can bring their incorporeal spirits to Vanaheim, we can find a way to restore them to uncorrupted forms. இந்த சைடுல தான் நோக்குதுங்க. லெஃப்ட் ரைட்னு அதுக்கு மூஞ்சி வச்சு தான் பார்த்து நம்ம போயிருந்தோம். இதோ வந்தாச்சு. This is the area. இப்பதான் நீங்க வந்தோம். Let's see. I feel something in this direction. Feel what exactly? Another illusion. It's coming from this wall. The Norns are hiding something. இந்த சத்தம்னா எங்கேருந்து வருதுன்னு தெரியல. Kratos, I feel the Norns over here. எங்கம்மா இருக்கு? ஓ. Are you ready? இவ அந்த இது அமுக்கணும் போல. பண்ணு. Oh no. ஓப்பனான்னு சொல்லிட்டா என்ன இது? யார் இருக்குதுங்க? Another dead end. அப்பா சரி. A trap. Too fast. Use தேவையில்லாம யூஸ் பண்ணிட்டேன். Alpha. ரெடி அவ்வளோதான் கேலி. நீ நல்லா இவ்வளோ பெரிய அனிமலை போட்டு தரது நினைச்சு வாப்பையா சட்டை பண்ணலாம்னா இது அவ்வளோதானா? ஓ நீ வராதுக்கு யாரா? அங்கே இன்னொருத்தன் இருக்கான். எஜ்ஜுனா எஜ்ஜில் இருக்கான். ஒரு நெருப்பு அவ்வளோதான். செம்மையாக காலி பண்ணியாச்சு. That's all of them. You know, this search will only get more dangerous. Then we keep looking. Back to the wolves then. The wolves have picked up another trail. Keep following their heads. தப்பா செய்றீங்க. Either of you. What more is there to tell of Frey being burned by the Aesir mob? Well, obviously he survived. In fact, he used the opportunity to escape.
but such an affront made war inevitable. Freyr certainly wasn't the same after that. Yeah. At least for a while. His carefree ways were replaced with nightmares, paranoia, and lashing out. It doesn't excuse what he said at my wedding, but I do understand where his anger is. This is the place. We need to work our way up. This way. இது ஓகே. ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஓகே, திருப்பி ஆரம்பிக்கலாம். Kratos, tell me more of your home. It was violent and cruel. Sounds no different from there. Can you cut a way through the ice? Oh, are the Norns making magical ice walls now? No. I think the water just froze. இது அப்புறமா தான் வந்து பண்ண முடியும் போல. ஓ, இங்கே பண்ணிடலாம். மேலே ஏற முடியாது போல, ஒன்லி டவுன். ஒன் அவுட் ஆஃப் 3 தான் வரும் என்ன எடுத்தாலும். என்ன கிடையாது? ஹெல்த்தா? ஹெல்த் ஆப்பிள். இடியூன் ஆப்பிள். ஆனால் இது பார்க்க நல்லா ஆப்பிள் மாதிரியே ஏதோ ஒன்று இருக்குது. போன கேமில் ஒரு சாக்கு பை கொடுத்துட்டு இதான்ப்பா ஆப்பிள்னு நல்லா ஏமாத்திட்டான். ஓடு. More of your friends. I didn't tell them to be here. நாம கத்துறதுனா கத்திட்டா அப்படியே. I don't know what the Norns did to trick all these raiders into guarding them. Not that they have any idea that's what they're doing. Freya, thank you for your help. I know this was not your focus. The sooner we find your son, the sooner you'll be able to focus. I just hope it works. Just the same. Thank you. A fine sentiment, but right on a bloody note when we're out of the cold, brother. மேலே தான் போகணும். இங்கே ஏதோ அந்த இது வடிச்சுன்னு உள்ள போகலான்னு பார்க்குறேன். Brother, this way seems like a way out, not a way in.
I concur. The Norns are further up. எடுத்துட்டு ஓடலாம். ஜாலியாக ஜாலியாகும். அவன் பொருள் வச்சு அவனே போட்டாச்சு. Another raven. Okay, I feel something. It's stronger this time. Over here. வெயிட் பண்ணுமா, இதுவும் டெட் எண்டா இருக்கக்கூடாது. வேணாம். ஓப்பனா அப்பா சரி ஓப்பனா அப்படி சொல்லிட்டா சரியாயிடும். இது டெட் எண்ட் மாதிரி தெரியல. Isn't it always the third place you look? Non-singer creepy whisper. It's like an itch in the mind. It means we've stepped into their domain. Be ready for anything. Illusions. Projections, possibly. But assume nothing. There's no telling what manner of creature they've made unwitting gods. Delightful. Kratos, Ghost of Slime, Bane of Olympus, Destroyer of Fate, Cruel Slayer, Bringer of War, Weapon of the Gods, turned against his criminals. He chases a redemption he knows he can never deserve. He cannot. ஷீல்டு கூட வச்சிருந்த முதுகுல. ஜாலியாக அவன் கத்திட்டு அப்பதான் போட்டு தள்ளுறதுன்னா தள்ளிட்டாரு. We in our own minds here. He certainly seems real enough. I hate to tell you, the parts in your mind will be real too. Since he was guarding that way outside.
என்னடா இவெல்லாம் அப்படிடா வந்தான் ஜாலியா This place almost looks familiar, but different. Like a confused memory. Rather hostile memory of that. These fates should know I will not be deterred. ஓடு மான ஏய் இங்க இவன் அந்த அட்ரியாஸ் அந்த இடம் தான் அது The Vanguard, master of magics, queen of the Valkyries, witch of the woods, frigg of Asgard, நிமிருக்கு எதுவும் வராதுன்னு நம்புறேன் destroyer of all she would hope to protect. She always finds somebody to blame. She cannot change. Okay. Yeah. Oh. Oh, Mimir go. Ah, here we go. Counselor to kings, merry wanderer of the woods, Robin of the good fellows. Let me guess. I'm a long-winded know-it-all and I cannot change? See? You forgot smartest man alive. பையன் வந்து மெமரி தான் மாசு ஆனா நல்லா இலூஷன் வச்சு இவனை கலாகலான்னு பார்த்தா அவன் இவனை நவாச்சிட்டான் Well, certainly clinks like genuine hack silver. I suppose there's one small consolation to this ordeal. At least we won't have to introduce ourselves. Don't credit your reputation, Mimir. They see the whole lives of any who approach them. What is that? இதெப்பற அடிக்கணும் Magic! Aim for the runic core! Bloody hell, look at that thing! It's vulnerable when it glows! Nicely done! Keep on it! Attack the springs! Hurry before it recovers! The core first, then the springs! The Alpha!
Killer, you alright? அவ்வளவுதான் காலி 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 ஆயிடு ஹெல்த் இல்ல தான் பாக்குறேன் அவ்வளவுதான் என்னது போடு damn Well, yet another பிஸ்கட் போட்டாரு இது The magic draining out of all of us has to end up somewhere. நசுக்கி இப்படி பண்ணிட்டார் வாஷ்டார் அது கிரஷிங்னா இதான் கிரஷிங்னே ஆயிடுச்சு கயாஸ்லம் கிடச்சிச்சு பிளேட் ஆஃப் கேஸ்க்கு ஒரு அப்கிரேட் இருக்கு சரி ஓகே போதும் This way. The Norns are somewhere in that cave just ahead. ஏப்பா வந்து போமா நல்லா வழியில் நின்ட்டோம் அடுத்து There's that itchy sound again. Normally I don't mind ladies whispering in my ear. But this is positively upsome. Anyone ever tell you that you babble when you're terrified? Terrified? I'll have you know I'm at the very most deeply apprehensive. And breaking tension with humour is the sacred duty of a travelling companion. How very dare you! Bastard. இவ்வளவு பேசிட்டா ஒன்றும் பண்ண முடியாது கொஞ்ச நேரம் கம்னு இருக்க மாட்டா போல Oh, that was special. எங்கடா இருக்கும் ஓ Walter, listen to me, please. Stop! Why did you bring him here? You are not welcome here. ஓ இது கொஞ்சம் தவறான விஷயம் டீப்பஸ்ட் டார்க்கஸ்ட் மெமரி எடுக்கறானுங்க None of this. Secret? Brother, hold off. Why did you never turn on Odin? But I did. I tried to stop him any way I could. டேய் வால்கரியெல்லாம் சண்டை போட சொல்றாதீங்க அப்பா நல்லா இல்ல You watched him mistreat everyone and everything, and you never gave a damn until you turned on. I know, Secret. It's true, all of it. But for love of you, I became a better man, a counselor for peace, an ally to all those who... Were you an ally to Freya in her suffering? To Scott? To Raga? Or to Tanya? No! You always took the side of the powerful men who used them! Gali, I don't know. There's more of them. Even now... More of them, The fire has gotten
அந்த விச்சை போட்டு தள்ளுறது கம்பேனியன் இல்லாமல் போட்டு தள்ளுறது கஷ்டம். ஏய் எத்தனை விச்சு நியர் போடி சால ரக்கையெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை உனக்கு பரப்பா இனிமேல். No, of course. Brother, the dream is pulling me in. Mimir! ஓ நம்மளோடதா? Atreus, I am coming. நீ யாரடி? Why didn't you trust your own son? Don't let him take me! Atreus! I'm scared! Why wouldn't you see him the way he wants to be seen? I don't want to go back! Keep it alive! அட்ரியஸ் வச்சு நம்மளுக்கு அவளோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வச்சு மிமிருக்கு பையனை வச்சு என்ன விதத்தில் எப்படி இது? I am here. ஓடுனா அது அந்த மான்ஸ்டருங்கிற ஒரு வார்த்தை தான். Did we pass the test? Didn't feel much like succeeding. I see the door has disappeared. Or it was never there. They toy with us still. What is that? Yeah, Gudriya. Kelpia. See many of those in these parts. She must be theirs. Will she take us to them? I'll ask her. Nicely. Easy, girl. Easy. That's right. நான் எப்படி எனக்கு இன்னொரு ஆசை. Talk about whatever the norms put you through. No. எனக்கு ஒரு ஆசை வேணும். That's a good lass. Okay. Lovely creatures, but temperamental by reputation. In my land, they keep children away from the lost by telling them a kelpie would drown them. There's no kelpie I know would do such a thing, unless it was disrespect. It walks on water. Aye. No mystical water steeds to speak of in Greece, brother? There were the hippocamps. They served the sea god. By battle fallen upon a titan. That might not be her favorite subject. Okay. That was not expected. Underwater போயிட்டு இருக்கோம். Okay, வாட்டருக்குள்ள ஒரு ஏர் பாக்கெட்ல இருக்கும். ஒரே நிமிஷம் தண்ணி மட்டும் எடுத்து வந்துக்கிறோம். ரொம்ப தாகடிக்குது. Fate's own hideaway. Never doubted you'd make it. யா ஒரு வழியா வந்தாச்சு. நான் சபாக்க பார்த்து ஒரு வார்த்தை பேசி பையனை எப்படி காப்பாத்துறதுன்னு கேட்டுற வேண்டியதுதான். வெயின் சார் Kratos, Freya, and Mimir's head enter the home of the Norns. Tentatively. மியூசிக் செம்மையா இருக்குது. போன கேம்ல இந்த அளவுக்கு மியூசிக் இல்லை. Finally reached their destination. Kratos speaks first. I seek my son. ஓ நம்ம என்ன பேச போறோம்னு தெரியும்ல. You know the child is an Asgard. No, you see,
what all who search for us seek. To know the ending to your story. The ghost of Sparta furrows his brow menacingly. He resists the urge to grunt. Oh, he fails. You come to us, piteous archetypes, seeking freedom from your scripts, as if knowing your lines would grant you the power to rewrite them. Speak plain. பேசுறது எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். Kratos of Sparta. எல்லாரும் சாதான் போறாங்க. ஆனா அந்த அட்ரியஸ் மடியிலையா? But you called him the destroyer of fate. There must be a way to subvert destiny. There is no destiny, Puck. Destiny இல்லையா? Protagonists are speechless. They do not understand. There is no grand design, no script. Only the choices you make. But your choices are so predictable. Merely make us seem prescient. When my son was born, shut up! Your prophecy said he would die a needless death. And he did. Because you could not let him go. Because he thirsted for revenge. And because you kill gods. But what Kratos did, it was not out of hate. Should I bring him a crown then? He still slays gods, but now he's sad about it? You are the sum of your choices, nothing more. And because your choices never change, you will learn that Heimdall intends to kill your son in Asgard. And you will do what you do best. And then Ragnarok. The skies burn, the curtains fall. Exeunt omnes. Heimdall, அவன் போட்டு தள்ள போறான். That's the point. Focusing on the second act to the exclusion of the final. A common mistake in storycraft. We are leaving. ஹெம்டால போட்டு தள்ளணும். ஆனா இவனுங்க போட்டு தள்ளுறது நம்ம போட்டு தள்ளனா இவனுங்க சொல்ற அலா இருப்போம் நம்ம. Followed closely by Freya. I enjoyed your story, Kratos. Pity Oh, it day. must end so soon. பேசுறது கேட்க எனக்கே இது Well, that was educational. பச்சை ஆகுது. பாசி மாதிரி இருக்குது. Let us leave this place. Happen. இப்போ ஹேம்டால போட்டு தள்ள போகிறோமா? ஆனால் போட்டு தள்ளனா இவனுங்க வந்து நம்மளை சொல்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு மான்ஸ்டர் ஆகிடுவோம். ஆனால் இல்லாட்டி அவன் நம்ம கண்டிப்பாக அட்ரியஸை போட்டு தள்ளிடுவான்னு இவனுங்க சொல்கிறானுங்க. இப்போ அது நம்ம சாய்ஸ் தான் அவனை போட்டு தள்ளணுமா வேணாமாங்கிறது. I can feel things getting more normal already. Wait. That tree. என்ன அந்த மரத்துக்கு என்ன? Isn't that interesting? What is this? என்னது இது? The one Odin hanged himself with. Oh. It's part of his endless mad quest for secrets of life and death and what have you. What are you doing? என்ன It's பண்ணுற? a charged object, significant to Odin. Perhaps I'll find a use for it. ஓடினை கொலை பண்ணுறதுக்கா? ஏன்னா ஓடினால் ஆல்ரெடி தொங்கியிருக்கான். What they said about the boy? Will not happen. வாய்ப்பே இல்லை. It will not happen. வேற எதுவும் பேசக்கூடாது. Of course we bloody won't. The question is how. You wouldn't seriously consider killing Heimdall, would you? I will do what I must. பண்ணணுன்றதா பண்ணிதான். You're wrong to dissuade him, Mimir. You know Heimdall. I grant you that he's a spiteful, vicious little shit. And so loyal, Odin entrusted him with Gallifrey. If we had the chance to eliminate him before Ragnarok, we shouldn't hesitate. Considering his powers of foresight alone, that is an if of mountainous size. இப்போ ஹேம்டால போட்டு தள்ளணும். ஓகே ஹெம்டால் ஆனால் என்னென்னா அவனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ அதுக்கு முன்னாடி அவனுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிடும். இப்போ நான் என்ன பேச போகிறேன், அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன்,
பலான்னு இப்படி அடிக்காதுனா நான் அடிக்க போகிறேன்னு தெரியும். ஸோ அவனால் எதை வேணால் பிளாக் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ அவனுக்கு எப்படி அழிக்கிறதுன்னு அவனுக்குமே தெரியாது. பையன் மிஸ்ட்ரினா மிஸ்ட்ரியாகவே இருப்பான். Even supposing we're all perfectly comfortable plotting an assassination, and I, for one, am a mite rusty at that measure, we've got no way to reach Heimdall, and no way to kill him if we did. I have killed gods greater than him. But it's hardly my point. எத்தனைடா எங்கடா இருக்கு? இப்போ ரைட்டில் இறங்கினா இருக்குமா? I see something. என்னது? ஓடு. வந்த வழி. Look, I think we're missing the no one's message here. We've all got our tendencies, and yours is to run headlong into danger to protect the ones you love. I do not intend to change. Not about that. Why should you? Apparently my tendency is to kill the ones I love. Freya. I don't need you to comfort me. Either of you. Your accusation was cruel. None of us believe. The truth can be a cruel thing. Anyone care to argue with that? No. But Baldur's fate had many causes. Prophecy among them. How do you mean, brother? There are many tales in my homeland of those who fulfilled prophecy by attempting to avoid it. So it was when Freya tried to protect Baldur. ஏன்னா இவரோட மார்க்கிங் அப்படிதான். Going to Asgard. And we agree. It'd be foolish to go after Heimdall. No. If Heimdall must die for Atreus to live, then Heimdall must die. How can you say that, knowing what you know? Because if Heimdall is a threat to my son, I must act. It is your nature. Well played, Norms. Order. And yeah, வழக்கம் போல இந்த இடத்துல இந்த கேமை நிப்பாட்டி கொள்ள வேண்டியது தான். ஆக்சுவலாக நான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த இடம் விளாண்டது. ஸ்கூல் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் ஆரம்பிச்சிடும். கொஞ்சம் நாளையில் ஒரு சில வாரத்தில் ஆரம்பிச்சிடும். ரிசல்ட்டும் வந்துருச்சு. நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப் எடுக்கிறேன். அண்ட் அதனால் இந்த கேமை முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு டெட்ராய்ட்டும் இருக்குது. டெட்ராய்ட்டையும் விளையாடி முடிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது. டெட் ஸ்டாண்டிங்கும் இருக்குது. ஆனால் அது கண்டிப்பாக விளையாடி முடிக்கிற டைம் இருக்காது. ஸோ யா, நாளைக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு லைவ் வர ட்ரை பண்ணுறேன். அண்ட் சேவை போட்டு கேமை முடிச்சிடுவோம். Turn off PS4. அண்ட் யா, வழக்கம் போல் ஒரு பை பை கமெண்ட்டை போட்டுடுறேன். பாய் பாய். அண்ட் யா, வழக்கம் போல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் ஹிட் த லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபாலோ பண்ணாதவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் லெட் மீ சீ இன் தி நெக்ஸ்ட் வீடியோ. பாய்.